еще даже не закончились переговоры. Как скажешь. Я просто Пошутил и будет. Да. Это защищенная линия. Да. Le DSM-5, le terme addiction n'est d'ailleurs même pas mentionné. On parle de trouble de l'usage d'une substance. C'est ça le terme. Il y a 11 critères. On fait mention d'une quantité. On regarde les conséquences de la consommation. Donc finalement, on dépasse les bornes des limites quand les conséquences de notre consommation deviennent négatives. Est-ce que c'est à partir d'une bière par soir ou de 5 ? Ben ça, je ne saurais pas vous dire. Mais j'aimerais surtout revenir au cœur de la vidéo, à savoir à cette affaire de volonté d'arrêter qu'on n'arrive pas à accomplir. Pourquoi est-ce que ce demain j'arrête ne fonctionne pas? Alors là, je parle avec un expert de l'addiction, donc évidemment, on parle surtout des cas des personnes souffrant des troubles sévères de l'usage, vu que c'est le terme consacré, donc ceux qu'on considère comme des addicts. Mais même si, peut-être parmi vous et moi-même, on n'a pas forcément atteint ce stade, et tant mieux, je pense qu'on a tous déjà surfé avec la sensation associée à la perte de contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une tablette de chocolat qui disparaît alors que je voulais qu'un carré. C'est pas vrai, en vrai je voulais toute une rangée, mais en tout cas je voulais pas toute la tablette. Pour d'autres, c'est une bière qui se transforme en un pack, une clope qui se transforme en un paquet, etc. Sauf que quand on n'est pas addict, on a peut-être une faiblesse un soir de temps en temps, mais on arrive à reprendre le contrôle et à ne pas recommencer. Peut pas, du verbe pouvoir, donc il n'a pas la capacité de le faire. C'est une vraie maladie, l'addiction. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est une maladie, c'est pas une histoire de volonté. On sait que les taux de succès, arrêter de fumer, arrêter de boire, c'est de l'ordre de 5%. 95% d'entre nous vont échouer. Et échouer à répétition, puis en plus avec une sensation de mal-être et une stigmatisation sociale. Ah, secoue-toi, tu manques de volonté, etc., etc. Alors si on regarde les chiffres plus en détail, pour la cigarette, ça dépend des sources, mais on serait autour de 6-7% des gens qui arrivent à se sevrer par la simple force de la volonté. Pour l'alcool, ce serait plutôt autour de 20%, mais honnêtement, ce sont des chiffres à prendre vraiment avec un grain de sel parce qu'ils dépendent de beaucoup de variables. Ça dépend aussi de ce qu'on regarde et puis évidemment, toutes les drogues ne sont pas sur un pied d'égalité, hein. Certaines sont plus addictives que d'autres. Donc prenez ça avec un grain de sel. Ce qui ressort, le point important, c'est que décider que demain on arrête de consommer sans faire appel à une aide extérieure, ça reste super difficile. Petite parenthèse, la notion de volonté que j'utilise moi dans cette vidéo, ça n'a en réalité pas beaucoup de sens en neurosciences, parce que notre cerveau, c'est de la chimie, de la biologie. Il n'existe pas une instance supérieure qui serait indépendante et qui pourrait contrôler comment la chimie de tel ou tel endroit devrait se comporter. Donc la notion de volonté en neurosciences est un peu complexe. Mais là, on entre dans des notions un petit peu trop avancées, même de philosophie, qui dépassent le cadre de la vidéo. La volonté telle que je la définis moi, telle que je l'utilise dans cette vidéo, c'est une capacité à stopper la prise de drogue par soi-même. D'arrêter de faire la comédie et de se mettre à marcher comme tout le monde. Ou à quelqu'un qui voit normalement de se mettre aussi à voir les rayons UV. Voyons, ce serait tellement pratique. On peut pas, physiquement, ça marche pas. Et c'est probablement le point le plus important à comprendre et avec lequel j'aimerais que vous repartiez de cette vidéo, c'est que une addiction ou un trouble mental, c'est un réel changement physiologique, neurobiologique. L'addict ne peut pas décider d'arrêter parce qu'il n'est plus câblé pour que ça volonté et l'option, la possibilité de reprendre le contrôle. En tout cas, difficilement sans aide médicale ni sans être encadré.
Je vous présente Georges. Alors oui, c'est une noix de Grenoble, mais avouez qu'on n'a rien dans la nature qui soit aussi ressemblant à un cerveau, à part un cerveau, mais c'est plus compliqué à obtenir, vous en conviendrez. On va utiliser Georges pour comprendre comment notre câblage interne est modifié quand on perd le contrôle, quand on entre dans l'addiction. Ici, c'est une zone qui s'appelle le striatum. Et il faut que je zoome encore un peu plus pour voir le détail. Donc là, ce que vous voyez, c'est le noyau accumbens. Et cette zone, elle est souvent appelée le centre de la récompense. En réalité, ça fait beaucoup plus de choses, mais c'est la fonction qui nous intéresse aujourd'hui en tout cas. Et le centre de la récompense, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est la zone du cerveau qui, quand on mange une raclette, pour la première fois, trouve que c'est un délice, ce qui est assez logique, et nous envoie alors des neurotransmetteurs de plaisir et enregistre, réalise un renforcement positif qu'une soirée raclette, on ne peut pas louper ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart des apprentissages dans la vie se font, par des renforcements positifs, c'est bien, je veux recommencer, ou des renforcements négatifs, c'est nul, plus jamais ça. Et on a longtemps cru que l'addiction se créait là, au niveau de la récompense, qui ferait qu'on se mettrait à aimer de plus en plus ce que l'on consomme et à tomber dans un cercle vicieux de consommation. Et j'ai demandé à Salah si cette vision, qui est quand même un peu ancienne, était partielle. C'est une étape. C'est forcément une addiction va commencer par une récompense. C'est ça qui nous embrouille le cerveau. D'accord ? Je prends mon shoot de cocaïne, j'ai cette dopamine, et puis en plus il y a des effets psychomoteurs, stimulants, ailleurs dans le cortex, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on prend pour l'addiction. Ce n'est pas l'addiction, c'est la première étape. Pour illustrer cela, il y a une expérience où on donne de la cocaïne à des rats, et on les laisse s'habituer, mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'ils prennent cette cocaïne-là, on les laisse s'habituer, mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'ils prennent cette cocaïne-là, on l'associe à un petit choc électrique en plus pour les décourager, ce qui représente les conséquences négatives de la consommation de drogue. Tu vois, t'en as 4 ou 5% qui vont, 10%, je sais pas, connais pas les chiffres exacts, mais qui vont continuer à s'auto-administrer malgré la punition. C'est cela les addicts. C'est la consommation malgré les conséquences négatives. Si à chaque fois qu'on faisait une raclette, le salon prenait feu, on arrêterait de faire des raclettes parce que dans notre cerveau, on aurait un mécanisme de renforcement négatif. Ça prend feu, je fais plus de raclette. Point. Sauf que des addicts à la raclette, si tant est que ça existe, feraient une raclette malgré le salon en feu. Ça doit être super clair ça, oui, et il faut le répéter, le dire, le répéter. L'addiction, ce n'est pas un problème de plaisir, c'est un problème de compulsion, de perte de contrôle. D'ailleurs, si l'addiction était réellement une recherche de plaisir, alors l'addict aurait de plus en plus de plaisir justement à consommer. Or, et on peut le sentir nous-mêmes, autant je suis sûre qu'on apprécie la première bière, la première part de gâteau, autant la 8e bière ou le 5e gâteau, il n'y a plus de plaisir là. C'est plus le plaisir qui dirige l'action. D'ailleurs, et c'est super intéressant, quand on mesure l'évolution du plaisir à prendre une drogue chez les addicts, ce qu'on appelle le liking, on a quelque chose que je trouve hyper contre-intuitif, c'est descendant. On aime de moins en moins la drogue. Vous imaginez la tristesse ? Manger de la raclette de façon compulsive et l'aimer de moins en moins. Et c'est pas une impression d'aimer de moins en moins la raclette, c'est issu d'un vrai changement physiologique dans le cerveau. En fait, quand la quantité de drogue est trop élevée, le cerveau il va essayer de compenser cette surstimulation qui n'est pas normale. Il va produire une molécule qui déclenche la production d'un neurotransmetteur qui inhibe la stimulation de ce centre de la récompense. On a alors moins de plaisir avec cette substance. Mais le pire dans tout ça, c'est que notre cerveau, autant il est impressionnant sur plein de choses, autant pour certaines choses, il est pas très fut-fut. Notamment, il fait pas bien la distinction entre la stimulation liée à une drogue et la stimulation liée au fait de voir des amis, d'arriver à ouvrir une ouverture facile ou de sentir la rosée du matin. Le cerveau des addicts a été habitué à beaucoup plus de stimulation. Il a donc diminué la capacité du centre de la récompense à être stimulé et maintenant, tout lui paraît fade. Donc, clairement, c'est pas un choix. Le cerveau a changé. Donc, un addict n'est pas dans la recherche du plaisir parce qu'il en a de moins en moins. Par contre, ce qui change, c'est le moins. Je veux cette drogue. Le je veux monte de façon vertigineuse. Donc à ce moment-là, on commençait à distinguer cette différence entre j'aime et je veux. Et donc c'était plus un problème de kidnapping du système de récompense, c'était autre chose. Reprenons notre exemple de raclette. Il fait froid, on est dans un chalet avec des amis, il y a un feu dans la cheminée, on est passé devant une fromagerie en revenant de faire de la crazy carpet.
raclette. Tous les indicateurs sont là. Mais quand on est addict à la raclette, eh ben peut-être qu'il aura fallu qu'un seul de ces 6 critères pour vouloir faire une raclette. En fait, avec l'addiction, on devient hypersensible aux marqueurs qui peuvent amener à une consommation. Là aussi, c'est pas de l'imagination, c'est un changement réel dans le cerveau. Avant l'addiction, il fallait réunir les 6 critères pour que notre cerveau pense à la raclette, produise de la dopamine, qui est en quelque sorte le neurotransmetteur de l'attente, du désir, ce qui nous fait saliver pour la raclette ou pour une drogue. Et d'ailleurs, je voudrais appuyer sur ce point, la dopamine, on connaît tout ça sous le nom de l'hormone de la récompense, et c'est faux. Déjà parce que c'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur, et c'est parce que c'est pas associé à la récompense elle-même. Elle prédit la récompense. Donc si j'ai un grand signal de récompense, un grand signal de dopamine, c'est que je prédis une grosse récompense. Donc la dopamine, elle représente le désir d'obtenir quelque chose et non pas le plaisir de l'obtenir. Et la production de dopamine est devenue tellement sensible au moindre indice qu'on salive beaucoup plus rapidement et pour rien quasiment en fait. Donc l'envie de consommer devient irrésistible parce que notre cerveau est en train de nous shooter des neurotransmetteurs à la simple idée de consommer. Mais on vient de le voir, si on consomme par la suite, le plaisir n'est pas si fou puisque notre plaisir a été physiologiquement déjà diminué par notre cerveau. Donc là on se retrouve dans une situation formidable, tu salives pendant des heures et derrière tu apprécies même pas tant que ça. Alors on arrive à la question charnière. Pourquoi on n'est pas capable de reprendre le contrôle, de dire stop à ce cycle infernal de salivation jamais satisfaite? Est-ce que la volonté, c'est une zone du cerveau qu'on pourrait déclencher pour arrêter ce cycle? Alors imaginons que vous cherchiez à apprendre à conduire une voiture pour la toute première fois. La première fois, c'est compliqué, il y a plein de choses à contrôler, il faut faire chacune des actions bien les unes à la suite des autres, ça demande un effort mental vraiment élevé. Et puis tout à coup, je l'ai fait suffisamment, je sais conduire ma voiture, et pendant que je conduis, je pense à autre chose. Là, ça bascule vers un centre qui va me permettre d'automatiser mes comportements et d'être beaucoup plus efficace parce que je vais le faire automatiquement. Les chemins sont faits dans mon cerveau, j'appuie sur le bouton et ça se fait automatiquement. Il suffit d'un signal de l'environnement pour déclencher mon comportement. Ça, c'est nos habitudes. Donc ça, c'est le mode action consciente et je veux obtenir quelque chose et ce quelque chose, c'est je vais avoir mon permis de conduire parce qu'à 18 ans, j'en ai mon permis de conduire. Je vais épater les copains, les filles, les machins, les trucs. Le fait de faire quelque chose dans un but donné, c'est aussi dans le striatum que ça se passe, mais avec une autre partie. Donc c'est plus dans le noyau accumbens dont on a parlé tout à l'heure, qui est le centre de la récompense, mais c'est dans le noyau codé, qui est juste à côté. Et cette région du cerveau dialogue aussi avec le système de la récompense, avec le noyau accumbens. On conduit la voiture, ça se passe bien, on est récompensé. Donc il y a une boucle positive entre ces deux zones qui renforce l'apprentissage, la conduite. Il y a une réelle communication. Après, on conduit tous les jours, on va au boulot dans des conditions super difficiles. Moi, je vais au boulot. D'ici, je suis à Notre-Dame-de-Grâce, je vais à Verdun 10 km, sous la neige, en hiver, etc. Et il m'arrive d'arriver au labo et de ne pas me souvenir de ce qui s'est passé pendant le trajet. Parce que je suis tellement en mode automatique que je réfléchis à écrire. J'écris des articles, par exemple, sur mon vélo. Et pourtant, j'ai jamais d'accident. Donc cette automatisation, c'est quelque chose de vraiment vachement bien. Et quand on entre dans les habitudes, c'est encore une autre zone du striatum qui intervient, ça s'appelle le putamen, qui est aussi à côté des deux autres. Et là, la notion super importante, c'est de comprendre qu'il n'y a plus de connexion avec le centre de la récompense. C'est fini. Une habitude dans le putamen n'est pas motivée par la récompense et n'est pas non plus affectée par les conséquences négatives. Il n'y a plus de renforcement positif, plus de renforcement négatif. Quand le putamen prend le contrôle, on est tête baissée. On fait et on répète l'action, même si ça va nous coûter très cher après. C'est comme si on avait une main invisible qui nous pousse dans le dos irrésistiblement. On n'a plus le contrôle. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On fait l'action, déconnecté de tout. Le problème de l'automatisation, c'est que, mettons que je suis en train de conduire, et tout à coup, il y a un enfant qui traverse. Il faut que je reprenne le contrôle. D'accord ? Reprendre le contrôle, c'est ça la clé. Mais pour que ce soit possible physiologiquement, il faut qu'il y ait une connexion entre la zone qui était consciente de ses actions, donc le codé, et la zone de l'automatisation, le putamen. Et dans un cerveau non addict, elle y est, cette connexion. Ça papote entre ces deux zones, il n'y a aucun problème. En particulier, il y a un canal de conversation qui est dédié à augmenter une action, c'est-à-dire se mettre à conduire de façon automatique, ou la prise de drogue, et un autre canal de communication qui est dédié à l'inhibition, donc freiner quand un enfant passe, ou arrêter de prendre la drogue. La pathologie, c'est soit quand le drive vers l'automatisation est beaucoup trop puissant, soit quand le retour vers la reprise de contrôle par le codé est beaucoup trop faible. Et physiologiquement, là aussi, ça se traduit par un changement. Dans les recherches de Sala, il a pu montrer que ces souris, donc souris pas humains, avaient beaucoup plus de dopamine dans le centre de l'automatisation, donc le putamen, que dans les autres zones, le codé et l'accumbens. Dans cette situation-là, en fait, la reprise de contrôle est beaucoup plus difficile. En fait, c'est comme si le putamen était
était en train de nous crier dessus pour nous forcer à consommer, tandis que le codé, celui qui est censé nous permettre de reprendre le contrôle, ne fait que murmurer que ce serait pas mal d'arrêter de consommer. Et le déséquilibre est tel que, en fait, la reprise de contrôle est utopique. Alors, toute l'explication que je viens de donner, elle est évidemment partielle. Particulièrement le dernier point, c'est ce qu'on observe chez la souris. Donc, est-ce que c'est valable chez l'humain? C'est encore à être confirmé. Puis, il y a d'autres mécanismes impliqués aussi. On a parlé du striatum, qui est à l'origine de la mise en place d'une addiction, d'une automatisation. Mais le cerveau est complexe et toutes les zones du cerveau interagissent entre elles. Et les conséquences physiologiques sont plus nombreuses que celles que je vous ai présentées. Notamment dans le cortex préfrontal, qui est le chef d'orchestre du cerveau. C'est aussi affecté par les addictions, etc. On a parlé de plein de choses. Et je voudrais vous récapituler les points principaux, mais j'aimerais aussi ouvrir sur une vision plus large de comment considérer le cerveau et les maladies psychiatriques. Alors, d'abord, on récapitule. Une personne qui est dans l'addiction, elle a 3 changements dans le cerveau, dans le striatum en particulier, qui sont ancrés physiologiquement. Premièrement, il y a une diminution ou une stagnation de la récompense du plaisir. Donc, l'addict ne consomme pas par plaisir, mais par désir, c'est le wanting. Ensuite, les addicts ont une hypersensibilité aux signaux environnementaux de la consommation. Donc, l'heure qu'il est, le lieu, l'entourage, qui fait qu'ils veulent consommer encore et toujours plus. Et enfin, il y a une automatisation qui est trop forte, qui se fait dans le cerveau et qui nous empêche de reprendre le contrôle. Finalement, le cerveau n'est pas plus puissant qu'une autre partie de notre corps. On comprend si je vous dis qu'on coupe le tendon ici, on pourra plus trop contracter le bras, même si on le veut très fort. On aura besoin de médecins, d'un kiné, de physio pour retrouver la fonction de contracter le bras. Et aussi à l'énergie de notre part pour arriver à retrouver cette fonction. Quand même. Mais pour le cerveau, on a tendance à se dire que par miracle, s'il n'y a pas de connexion, il suffit de le vouloir pour les créer. Non, c'est pareil. On fait aussi appel à des médecins, à des médicaments, des psychothérapies, des thérapies comportementales et beaucoup de détermination de la part des patients, ça reste indispensable. Et là, oui, on pourra se sortir de l'addiction. Et le cerveau, c'est aussi une pièce dont les engrenages sont chimiques, biologiques. Et si le système est grippé, ça marche pas. Alors, on comprend moins bien le cerveau comme muscle, je vous l'accorde, mais ce qui ne nous est pas encore connu n'est pas synonyme de cerveau. Ce qui est intéressant et encourageant avec tout ça, c'est qu'on commence à avoir une image de plus en plus nette de ce qui conduit à l'addiction. Et je sais que la vision que je vous ai donnée peut sembler désespérée. En réalité, elle est empreinte on sera capable de développer des traitements efficaces. Salah me disait d'ailleurs la maladie psychiatrique que l'on comprenait le mieux. Et donc, on est peut-être plus très loin de trouver des solutions. With Maelstrom, you just never know. Go on, let them know we're here. Don't know you. Been waiting Just here. open the fucking door. Yeah? You make a fucking appointment? Because I don't see nothing in my book. Want to talk to Royce? Dex sent us. Main room. We've been waiting. Cozy place. They could use a few plants, though. Oh, yeah. They look damn well prepared. Don't think I've ever seen security like this in a chow factory. Gear from the Jack Comp. Cozy place. They could use a few plants, though. Oh, yeah. They look damn... well prepared. Don't think I've ever seen security like this in a chow factory. Gear from the Jack Convoy. Gotta be.
Must have been all over it like maggots on dead meat. You hear about their boss, Royce? Dex mentioned him. Called him special. That's Militech, all right. Psycho board scrummed out with military-grade hardware worth millions. This should be fun. Full of fire and earth and water and wind. Whether you are throwing your axe or on the receiving end of an enemy spell, VFX is what really gives the movement and the danger to every move that a character or enemy makes. I work really closely with the design team and the tech art team on this project specifically. We actually work a lot with camera, along with the guidance of our great camera team, so I find myself doing fight choreography sometimes. One of the most challenging parts about being a combat designer isn't the technical implementation of creating a creature, but it's really navigating that line between frustrating and engaging. We want to make something that makes players lean forward and focus and really try hard against an enemy and feel good about overcoming that, but we don't want to make them feel defeated if they can't figure something out. And then it feels rewarding when you win, not because it was impossible, but because it was fun and engaging. After the last game, we've heard the community cry out for more mini-bosses, bigger creatures, and enemy variety, and this time we really leaned into that. So in God of War Ragnarok, you're going to be traveling to all 9 realms, and each realm is going to have like its own theme of enemies that are very unique to that space. For example, in Alfheim, we're familiar with the Dark Elves, but this time around we're going to be fighting the Light Elves, such as the Light Elf Warrior. One of the key learnings from the last God of War game is we don't have to think about the camera and how close combat is going to feel. We already have that knowledge, so we can build upon the close camera that we have, and we can iterate on enemies, creating more interesting scenarios. In the last game, Atreus was just starting to fight alongside Kratos, and he was learning from the master tactician. So in this game, he's trying to prove himself a little bit more, and we built upon those mechanics with him. The previous God of War, Atreus was still a kid, right? So he has a lot of dependency on his father. And for this game, you will see Atreus moving more independently on his own as a companion. In regards to VFX for Kratos, I think what the players really love is the powerfulness of it. When you are playing as Kratos, you really do feel like the God of War. And moving into Ragnarok, we want to really make something bigger, make it stronger, make it more of a spectacle. You want them to be like, oh my gosh, I didn't know that the Blades of Chaos could get even better, but look at that. So as Kratos gets more powerful, he's going to have access to newer combos and newer abilities that will increase the combat depth of each weapon. For the Blades, one of the moves that I've really enjoyed from previous God of Wars is the combat grapple, and we're going to be bringing that with a twist. I'm very excited for players to try the blade grapple traversal moves. That brings so much more speed into the movement and the dynamic feel to it. One of the ways we've expanded Kratos combat this time around is we've given more utility and choice to the shield loadout. If you are a parry person, you could really go for a shield that gears towards parrying. If you're a big blocker, then you could choose a shield that will really match your playstyle. One new mechanic or element that I'm really excited about is these combo finishers. Building up the stun meter this time around is going to lead to different ways to basically decapitate the enemy. You're going to be able to choose, which weapon you want to have when you kill a guy. Another feature that we've added for Kratos is his new free-fall attacks. So you can jump off a ledge, and if there's an enemy below you, you can slam down on it. There is such an emphasis on verticality in some of these fights that it's super engaging. And as Kratos, now that you have so much mobility and that you can also take advantage of that verticality, I think it just adds such another interesting layer to a fight.
In God of War Ragnarok, we've enhanced the Kratos and Atreus duo. He's going to initiate a little bit more, be aggressive. He's going to fight alongside you. Sometimes even surprise you with his combo abilities too. Some of the new expanded companion actions that you'll see Atreus do leverage the fact that he's older now, he's figured out. And he's different from Kratos, so his magic has a different flavor. Not only that it's fight side by side together, there are also a lot of mini games and player interaction moments. For example, like the puzzle systems and the set pieces, you definitely will see a lot more collaborations between father and son. Yep, we'll take it. Odin must have said that! There's so much that goes into building a big set piece. You basically iterate and iterate and iterate, and it takes testing and just seeing what works to really figure out the personality of something. Basically, every department gives it their all to make things really spectacular. There were a lot of different times that I would look back at God of War games just through the ages before 2018. There were so many amazing, huge boss fights and set pieces that it was a huge inspiration for me on my time on this project. Our design philosophy for creating new and memorable enemies is basically making them a combat puzzle, similar to like chess. You're focusing on the chess pieces. Each piece has its own theme and its own use. You need to be able to see what's happening in an instant and be able to react as the player. There's a couple of different ways that we go into making an attack very readable for the player. Sometimes we add a signature audio cue, or we'll add the different rings, such as what we did in the last game, that lets you know that this attack is unblockable, you can dodge it. There's so many different ways that the effects really helps not just show what an enemy is about to do, but show who the enemy really is. Everything you design has to be surrounding the essence of the character and a story. It's what makes it believable and memorable in the first place. I think what I'm most excited about is for players to experience the diversity of enemies that this game has to offer. You will be fighting everything from small little creatures to things that will take up the entire screen. All of their designs run the gamut. I think each one looks so much different from the next one, and each of them have their own play styles and their own little fantasies that go into it. And so I think if you are really into Norse mythology, you'll be very interested to see how Sony Santa Monica has taken some of these creatures and interpreted them for God of War. Everything that goes into the game, there's emotion behind it and intent behind it, and by the time it gets to you, everything that you've seen, that you're going to play and experience, has been sweated over, bled over, tested, and is fun to play. It's a production now. Plus, I thought you loved meat. Really no other way. Right now, Mike is a hero status member, been a member for 10 months. Ice Queen is a legend status member. She's been a member for 21 months. VR God V is a legend status
member. He has been a member for 13 days. Pepe Instigator 69 is a hunter status member. He has been a member for 20 days. Ramon 5654 is a hunter status member. He's been a member for 23 days. Viper Reap, he has been a member for 23 days, and he is a hero status. It's a high level. Shane is a legend status member. He's been a member for 1 month. We have Vegan VR King, which has been a legend status for 22 months. MG Warrior has been a legend status for 12 months. Briarios has been a legend status for 10 months. Stardust has been a legend status for 27 months. Cyber Dragon has been a hunter status for 11 months. The legend, Rebel Rick. Rebel Rick has been a legend status for 22 months. Gamergoon 53 has been a legend status for 24 months. True Witty has been a legend status for 28 months. Enzo has been a legend status for 28 months. Caleb Kaiser has been a legend status for 29 months. Frostbite Slash has been a member of this channel for 29 months, and he is a hunter status. And the first member of the channel is Arcane Head 97. He is a legend status, and he's been a member for 30 months. Okay, so we have done the membership shoutouts for today. Remember, we do the news and update style videos on Tuesdays and Thursdays at 11 a.m. Eastern Standard Time. Sorry for the technical difficulties. You know, I like to be punctual, but we gotta make sure we get as many people here, so I have to do my part to make sure I have it set up properly so that the notifications go out on my end. Then, if other people don't get in here, we can blame that on YouTube, but the way that I've had it set up, we've been able to get these notifications to people. So again, thank you. If you don't get a notification, just know that we have a very simple schedule. Tuesday, Thursdays, 11 a.m. in the morning, Eastern Standard Time. Saturday, 1 p.m. Eastern Standard Time. And Sunday, 2 p.m. Eastern Standard Time. So, with that being said, let's head over to the chat and see who's getting a shout out real quick. We have MG Warrior with the very first shout out. Plus Ultra is here. Dadley Pierre is here. Henry Heck is here. Arnold is here. Lorenzo is here. Detonator. Nova Red is here. Agosta is here. Is anybody else here that wants a shout out? Make sure you hit the like button too. We about to get started. There we go. Ty HD. Legend. That's a legend. No, you're not a member, but you are a legend. I consider a lot of you guys legends because you guys have been here for a while. And that's awesome. And I know you guys play your games. So, anybody else want a shout out from the chat before we get started? Going once. Going twice. I know I'm a little late today. Okay. So, there we go. One Stop for Gamers 2.0. What's going on? You smell like goose. What's going on? This dude said you smell like goose. Truity, the human. Truity is what we call a human. He does a lot of human shit. This is always gonna happen. I'll tell you guys the story about the human named Truity in Gotham Knights. We are now starting, for audio purposes, we are now starting the stream. So again, I welcome everybody that's here. I'm sorry for the technical difficulties that caused a delay. We'll extend the stream by 30 minutes additional. We were going to try to get out of here at 2, so we're going to try to get out of here at 2:30. Okay. Our major red alert. This is high level. You see the thumbnail? Not every red alert is going to have this thumbnail.
Major emergency level red alerts will have this thumbnail. Major emergency level red alerts will have this layout. We will not use this layout if it is not an emergency level red alert. So if you know someone that doesn't fuck with me, they don't watch my shit, that's perfectly cool. If you know people that love gaming, you love PlayStation, bring them to the channel. Slowly but surely bring them to the channel. But this information, it needs to extend past this channel. It is not exclusive to this channel. This is very important that this information gets out to the rest of the gaming community as quick as fucking possible, especially if you have a PS4 or PS5 and you're planning on picking up playing God of War Ragnarok. Xbox fans are running around spoiling the game. I caught one Xbox fan. He did. Now this, we gotta get to this, Truity. He had followed people in our section of the gaming community. He was following 14 or 15 people at the time. He was following me. It was very suspicious. It's always suspicious when you have no followers and you're following people, but they're not following you back that I follow. It's weird. It will let you know on Twitter, just kind of like YouTube. If you go to somebody's YouTube channel and they don't put any content, there's a message on the YouTube channel that lets you know they don't put any content on their channel. So it's similar to Twitter. They'll let you know, they'll say you are not following anybody that this person is following, letting you know that this person is not a part of your circle at all. Not a single person that you fuck with or follow at all is following this person, and that's a big red flag when they follow you. So I saw this last night. I went through the followers list. Okay, this is obviously a troll. Following 14 people, 0 followers. He made his account this month in October. So I just go look at his tweets a little bit, look at his tweet history. I find a spoiler. I glanced over, I didn't memorize it. My first thought is, of course I'm a blocker. Second thought is, I need to make sure not only do I make a public service announcement on Twitter, but I tag the people that he's following, which I've never done before. Like, I'll be blocking people that follow other people, but on this level, he is following people in our gaming community that they don't know he's following them, and he's posting spoilers, or potentially I'll just post these spoilers underneath their tweets. This is a completely different level of shit. This needs to be talked about. We have other news to cover today, but this right here is very important. I want y'all to understand what this person and other people are doing. They are following people on Twitter related to PlayStation on the gaming community side, or even developers. Let me get to the second part of this same individual. This first account, he followed people in the gaming community. He was planning on going underneath certain people's Twitter posts and posting spoilers. I have now locked a lot of my tweets to only people I follow can post under my tweets. So if you don't follow me, you won't be able to post under my tweets. So you will not be, if I don't follow you, you will not be able to post under my tweets. And what that means is you can't post any fucking spoilers under my tweets that would ruin the game for other people. People are doing that. And I know someone's going to try to come over here and do that in the chat. Hopefully we can attack them and get them out of here quickly. Second, I woke up this morning. A new random person followed me. Now this person's following almost 60 people. But guess what? Guess who's following him? The person that's following him is the person that made his dummy account this month, and I alerted everybody to yesterday night. 1 second, my mom's calling. What do you carry on? That's crazy, bro. These niggas are crazy. Last second a little bit. Is someone really gonna do a Bloodborne mobile game? I guess she
called me by mistake. I don't know. True Woody, what was you saying? I just want to say the news that I seen it in the mobile game, but like. Oh yeah. So one thing I have done to protect myself from the spoilers, I've muted everything related to God of War. Every word, every phrase. I think I did a pretty damn good job. What I'm about to do, and I'm gonna let y'all know this. I'm every day, every couple of hours during the day, I will go through my Twitter page of who's following me, and if you look suspicious, you're getting blocked. By this Friday, I will be locking my Twitter page. So if you are subscribed to this channel, what happened? What happened? I want to take a hot iron hammer and stab them up the nose. Okay, let's continue. If you know who I am, if you're cool with me, you play games, all that. If you have a Twitter account and you have not followed me, you can go and follow me. My Twitter information is in the description for all my links on my YouTube page, in the description of this live stream, or if you just want the name, it's the real. It's right there. Is it right there? Yeah, it's the real JTV 4K. I'm fucking in. Fall back. You know who you're messing with? Let's get out of here. Sorry. Maelstrom, huh? Never ends well, does it? Looks like you two lucked out a bit. And you? Why are you here? Well, I still don't know who the mole is. Let's get out of here. I was hoping the Maelstromers would shed some light on it. Yeah, I doubt that. Rather tough to get corpses to talk. You'd be surprised. I'm sure I'll manage something. It's been a pleasure. Holy shit, V. I wasn't sure we'd walk out in one piece. We make a good team, Jack. I think you might be right. In any case, I don't regret switching my life up the way I did. Now that'd be the sweet taste of success, my friend. Hey, call up Dex, let him know we got his toy. Meeting to celebrate at the afterlife. Ahí luego, V. How things looking, Miss V? Got the bot. And how'd it go? Run into any trouble? And what about the Militech angle? Sure, of course there was trouble. Royce couldn't have given two shits that you and Brick had shaken on it. How'd you get him on board? You used the corpo woman? Met with Stout, managed to strike a deal. Well, well. Gave me the chip with the scratch for Maelstrom. So you paid for the flathead with corp cash? No. Decided I could use the Eddies myself. And I just grabbed the bot. Just like that? Not just. Had to use violence. You got some balls, Miss V. We're all set. Ready to go. What now? Now we do the job I hired you to do.
grabbing that biochip. We'll talk about the rest at the afterlife. See you there. Great. Be there in no time. See you, Miss V.